8 de noviembre de 1997. Amanece en Iztapalapa, Ciudad de México. Un vecino sale temprano al trabajo y topa con algo que nunca olvidara. Un cuerpo tirado en plena calle. Llama a la policía. Pero lo que nadie imagina es que ese no es el único. En las siguientes horas, los reports se multiplican. 2 cuerpos más. Luego 4. Después 7. Al caer la tarde. El conteo es devastador. Quince muertos en un radio de 8 cuadras. Todos ejecutados entre las 2 y las 6 de la madrugada. Todos con el mismo calibre de bala. Todos miembros de la pandilla más temida de la zona. La policía judicial está desconcertada. Un cartel rival? Una guerra territorial? Ajuste cuentas por drogas? Pero en las calles de Iztapalapa, la verdad ya circula en susurros. No fue un cartel. No fue el narco. Fue algo mucho más inquietante. Un hermano mayor que decidió que la justicia oficial había fallado. Y que él mismo la cobraría. Esta es la masacre de Iztapalapa. Antes de continuar con esta historia que te voy a dejar pensando durante días, te pido un favor. Dale like a este video si quieres que siga trayendo historias reales del México que no sale en los noticieros. Suscribe y activa la campanita para no perder ningún episodio. Y comparte este video con alguien que le gusten las historias que te ponen a reflexionar sobre la justicia, la venganza y hasta donde llegarías por tu familia. Para entender lo que pasó aquella madrugada de noviembre de 1997, primero tienes que entender dónde pasó. Porque Iztapalapa no era solo un lugar en el mapa de la Ciudad de México. Era un mundo aparte. Un lugar que el resto de la capital prefería ignorar. Finger que no existía. Mencionar solo cuando las estadísticas de criminalidad se volvían tan escandalosas que era imposible seguir calándolas. Iztapalapa era, en ese entonces, la delegación más poblada del Distrito Federal, con casi 2 millones de habitantes apartados en colonias que crecían sin control hacia los cerros del oriente de la ciudad. Y cuando digo sin control, lo digo literalmente. No había planeación urbana. No había servicios básicos garantizados. No había presencia gubernamental más allá de las patrullas que ocasionalmente pasaban para levantar cadáveres o cobrar mordidas. Las colonias simplemente brotaban de la nada, como hongos después de la lluvia, con casas de blocks sin terminar, virillas oxidadas apuntando hacia el cielo gris como de 2 acusadores, calles de tierra que se conversion en ríos de lodo cada temporada de lluvias, y postes de luz colgando de cables que nadie sabía quién había instalado en quién mantenía. Desarrollo urbano quetzalcoatl, conocido simplemente como Duku por sus habitantes, era el epítome de este abandono. Una de esas colonias que los mapas oficiales apenas registraban, que los turistas nunca verían, que los políticos solo visitaban en época de elecciones para prometer cosas que nunca cumplirían. En cada esquina había una tiendita de abarrotes vendiendo lo mínimo necesario para sobrevivir: cigarros sueltos, refrescos tibios, pan bimbo, sopas instantáneas. Y en cada tercera casa, alguien que había perdido a alguien por la violencia que se había normalizado hasta volverse parte del paisaje. Tan comen como los perros callejeros o los baches sin reparar. La violencia en Iztapalapa no era noticia. Era el clima. Algunos días llovía, otros días mataban a alguien en la esquina. Y la vida seguía porque tenía que seguir. Porque quedarse paralizado por el horror era un lujo que la gente pobre no podía permitirse. El México de 1997 todavía estaba procesando el trauma colectivo de la crisis económica de 1994, ese evento que los tecnócratas llamaron elegantemente el error de diciembre, como si hubiera sido un simple desliz matemático, en lugar de un colapso que había devaluado el peso, destruido los ahorros de millones de familias, y dejado a la clase media convertida en clase pobre de la noche a la mañana. El presidente era Ernesto Zedillo.
El economista del MIT que había heredado el desastre que Carlos Salinas de Gortari dejó tras de sí. Y que permitía estabilidad mientras el país se sangraba lentamente por todos sus costados. La economía formal se había contraído, pero la economía informal explodó. Y con ella, la delincuencia. Porque cuando no hay empleos legales, la gente busca empleos ilegales. Y es así de simple y así de brutal. En Iztapalapa, nadie creía en promesas gubernamentales. La gente había aprendido, generación tras generación, que el gobierno solo aparecía para dos cosas: cobrar impuestos y recoger cadáveres. Todo lo demás, la seguridad, el empleo, la educación, la justicia, tenías que conseguirlo por tu cuenta o simplemente no lo conseguías. Y en este contexto de abandono sistemático, el robo de taxis se había convertido en una epidemia que azotaba la Ciudad de México como una plaga bíblica. Cada día desaparecen entre 20 y 30 taxis de las calles capitalinas. La mayoría eran Nissan Tsuru, esos sedans blancos o verdes que se habían convertido en el símbolo del transporte público informal, caros baratos, fáciles de mantener, perfectos para trabajar como taxi pero igualmente perfectos para robar. Los ladrones tenían varios métodos y todos eran brutalmente efectivos. Algunos robaban los taxis para desmantelarlos y vender los países en refaccionarias clandestinas que no hacían preguntas mientras el precio fuera correcto. Otros los usaban para secuestros express. Esa modalidad criminal que se había vuelto popular en los 90 donde subían pasajeros desprevenidos, los amenazaban con pistolas o cuchillos, los levaban a cajeros automáticos y los obligaban a vaciar sus cuentas bancarias antes de abandonar los golpeados y aterrorizados en algún terreno baldío. Las estadísticas oficiales, esas que el gobierno publicaba con meses de retraso y que nadie creía, dicen que el 60% de los taxis robados nunca se recuperaban. Pero las estadísticas no oficiales, esas que los taxistas conocen porque las vivían en carne propia, dicen algo mucho más aterrador. Si roban el taxi con violencia, las probabilidades de que aparecieras vivo eran de una en tres. Los Fantasmas del Oriente no eran un cartel sofisticado, ni una organización criminal con tentáculos internacionales. Eran simplemente una pandilla de barrio que había encontrado en el robo de taxis un negocio más rentable y menos riesgoso que el narcomenudeo. Quince miembros activos, todos jóvenes entre los 17 y los 28 años. Todos nacidos y crecidos en Duku o en colonias aladanas igualmente olvidadas por Dios y por el gobierno. Su método de operación era simple pero efectivo. Identificaban taxis en las avenidas principales, especialmente durante las noches cuando había menos testigos y menos tráfico. Los seguían hasta zonas menos transitadas, calles oscuras sin postes de luz funcionales, colonias donde los vecinos habían aprendido hacía mucho tiempo que meterse en asuntos ajenos era la forma más rápida de terminar muerto. Entonces interceptaban el vehículo con pistolas o cuchillos, bajaban al conductor usando la cantidad de violencia que consideran necesaria y desaparecían el taxi en menos de una hora. Tenían un taller clandestino en la colonia Santa Marta Acatitla, un lugar donde desarmaban los vehículos con la eficiencia de cirujanos, vendiendo los países a contactos que tampoco hacían preguntas incómodas. Lo que no podían desmantelar o vender, simplemente lo quemaban en terrenos baldíos de Chalco o Valle de Chalco, y en el Estado de México, donde la policía capitalina no tenía jurisdicción y donde nadie investigaba un carro quemado más entre los cientos que aparecían cada mes. El líder de los fantasmas se llamaba Ernesto Valderas, 27 años de edad, aunque la vida dura de las calles lo había envejecido prematuramente. Lo conocen como el sombra porque siempre, absolutamente siempre, usaba una gorra negra que le cubría media cara, ocultando sus rasgos como si supiera que algún día alguien vendría buscándolo.
Su historia era la típica historia de Iztapalapa, tin comen que era casi un cliché. Había crecido sin padre, criado por una abuela que murió cuando él tenía 14 años, dejándolo completamente solo, en un mundo que no perdona a los huérfanos. A los 15 robaba autoparts de carros estacionados. A los 18 tuvo su primer arresto por robo de vehículo con violencia, pero el sistema judicial mexicano de los 90 era una broma cruel, donde los criminales entraban por una puerta y salían por la otra. Pasó 8 meses en el reclusorio Oriente. Tiempo suficiente para hacer contactos, aprender nuevas técnicas criminales, y salir más preparado para delinquir de lo que había entrado. A los 27 años controlaba el robo de taxis en 4 colonias y tenía bajo su mando a 14 jóvenes que lo seguían no porque fuera carismático o visionario, sino porque no tenían a nadie más que los guiara, porque sus options eran seguir a el sombra o morirse de hambre. Porque en Iztapalapa las alternativas legales simplemente no existen para jóvenes sin educación, sin oportunidades, sin esperanza. El sombra no era cruel por naturaleza o por alguna perversión psicológica innata. Era cruel por necesidad, por supervivencia. En su mundo, la crueldad era moneda de intercambio, una herramienta tan necesaria como un martillo para un carpintero. Si no eras temido, eras presa. Si mostrabas debilidad, otros depredadores más fuertes te devorarían. Así funcionaban las calles de Iztapalapa, con una lógica darwiniana brutal donde solo los más despiadados sobrevivían lo suficiente para envejecer. Y la tortura que aplicaban a algunos de sus víctimas no era sadismo gratuito, aunque desde fuera pudiera parecerlo. Era enviar un mensaje. Era decirle a otros taxistas, a otras pandillas, a cualquiera que estuviera pensando en meterse con ellos, que los fantasmas del Oriente no eran gente con la que uno llegaba. Que cruzarlos tenía consecuencias que iban más allá de perder un taxi. Que el precio podía ser tu vida, y no una muerte rápida y misericordiosa, sino una muerte lenta, dolorosa, diseñada para que tus últimas horas en este mundo fueran un infierno. Los vecinos de Duque vivían en un estado constante de miedo silencioso. Todos sabían quiénes eran los fantasmas. Todos sabían dónde vivían, dónde operaban, qué hacían. Pero nadie hablaba. Porque hablar con la policía era firmar tu sentencia de muerte. Porque la policía no te protegía después de que denunciaras. Venían, tomaban tu declaración, tal vez arrestaban a alguien que salía libre en 48 horas. Y entonces tu quedabas marcado como soplón, como traitor, como objetivo. Y una noche, cuando menos lo esperaras, alguien tocaría a tu puerta y sería lo último que escucharías en tu vida. Así que la gente aprendió a ver sin ver, a escuchar sin escuchar, a saber sin saber. Era la única forma de sobrevivir en un lugar donde el Estado había abdicado completamente su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, dejándolos a merced de depredadores que operaban con total impunidad. Los taxistas de la Ciudad de México vivían en un estado de terror permanente durante esos años. Cada vez que subían a un pasajero desconocido, especialmente de noche, especialmente en zonas como Iztapalapa, era una apuesta con la muerte. Muchos desarrollaron instintos casi sobrenaturales para detectar peligro. Aprendieron a leer el lenguaje corporal, a desconfiar de pasajeros que pedían ir a colonias específicas después de cierta hora, a rechazar carreras que su intuición les decía que estaban mal, aunque eso significara perder dinero. Pero la realidad económica era implacable. Rechazar demasiadas carreras significaba no junta suficiente para la renta, para la comida, para los pagos del taxi y lo estabas comprando a crédito. Así que muchos aceptaban riesgos que sabían que no deberían aceptar, presionados por la necesidad, apostando que esta vez, solo esta vez más, todo saldría bien. Y para la mayoría sí salía bien. Pero para algunos, como Antonio Ríos, esa apuesta
Cobraba con la vida. La familia Ríos representaba exactamente el tipo de mexicanos que construyeron este país con sus manos colosas y su trabajo honesto, sin esperar reconocimiento, sin pedir favors especiales, solo queriendo vivir dignamente y ver a sus hijos crecer en algo mejor de lo que ellos habían tenido. Eran cuatro hermanos en total, todos hombres, todos trabajadores, todos criados por una madre viuda que había trabajado como costurera hasta que la artritis le quitó la capacidad de sostener una aguja con la precisión necesaria para ganarse la vida. El padre había muerto en un accidente de construcción cuando Fermín, el mayor, tenía apenas 12 años. Desde ese momento, Fermín había asumido el rol de figura paterna para sus hermanos menores. No porque alguien así lo pidiera, sino porque era lo que había que hacer. Porque así funcionaban las familias mexicanas de clase trabajadora, con un sentido de responsabilidad y lealtad que iba más allá de cualquier obligación legal o formal. Fermín Ríos Galván tenía 44 años en noviembre de 1997 y había pasado 30 de ellos trabajando con las manos, transformando metal y mecanismos en soluciones funcionales. Había empezado a los 14 años como ayudante en un taller mecánico de la colonia agrícola oriental, barriendo pisos, pasando herramientas, observando con fascinación casi religiosa como los mecánicos más experimentados desarmaban motores completamente muertos y los devolvían a la vida con paciencia y conocimiento. Aprendió el oficio de la forma antigua, sin manuales técnicos ni videos de YouTube, simplemente observando, preguntando, intentando, fallando, intentando otra vez hasta que sus manos desarrollaron esa memoria muscular que separa a un mecánico mediocre de uno excelente. A los 20 ya era oficial mecánico, capaz de diagnosticar problemas con solo escuchar el sonido de un motor. A los 25 abrió su propio taller, un espacio rendido de 4 por 6 metros en la avenida Ermita Iztapalapa, donde arreglaba todo lo que tuviera motor sin importar que tan complicado o imposible pareciera el problema. Su reputación creció lentamente pero sólidamente, construida sobre resultados consistentes y honestidad en un negocio donde ambas cosas eran sorprendentemente raras. Fermín era el mecánico al que lavabas tu carro cuando otros tres mecánicos ya te habían dicho que no tenía arreglo, que mejor lo vendieras para refacciones y compraras otro. Y muchas veces Fermín encontraba la solución que otros no habían visto. No porque fuera un genio, sino porque tenía esa paciencia casi zen para trabajar en un problema hasta entenderlo completamente. Hasta ver la solución que estaba agitado el tiempo esperando ser descubierta. Cobraba justo, nunca inventaba reparaciones innecesarias. Y si algo no podía arreglarse realmente lo decía, sin intentar sacarte dinero por intentos inútiles. Por eso tenía clientes que venían desde Coacán, desde San Ángel, zonas ricas de la ciudad, donde no faltaban talleres mecánicos, pero donde los habían decepcionado tantas veces que preferían hacer el viaje largo hasta Iztapalapa para que el mecánico honesto les resolviera sus problemas automotrices. Fermín nunca ese caso, no porque fuera antisocial o porque tuviera algo contra el matrimonio, sino porque simplemente nunca encontró el momento adecuado. Había tenido novias a lo largo de los años, algunas relaciones serias que duraron meses o incluso años, pero siempre terminaba dedicándoles más tiempo a los motores que a las relaciones humanas. Era más fácil entender un carburetor descompuesto que entender las complejidades emocionales de una pareja, más predecible, más controllable. Sus motors no se enojaban si llegaba tarde. No exigían atención emocional que él no sabía cómo dar. No lo abandonaban por alguien más atento o romántico. Así que gradualmente, sin realmente decidirlo conscientemente, su vida se fue centrando en su taller y en sus hermanos, especialmente en el menor, Tono, a quien había visto crecer desde bebé hasta convertirse en padre de familia. Aurelio, el segundo hermano,
Tenía 42 años y trabajaba como electricista con su propio negocio de instalaciones en casas y negocios. Era el más calado de los cuatro, el que pensaba tres veces antes de hablar una, el que resolvía problemas con lógica fría en lugar de emoción. Gonzalo, de 39, era soldador y trabajaba en una fábrica de estructuras metálicas en Vallejo, un trabajo duro que requería precisión milimétrica porque un error en una soldadura estructural podía significar que un edificio colapsara años después. Era el más temperamental de los hermanos, el que tenía el genio más rápido pero también el corazón más blando, el que lloraba en los funerales mientras los demás mantenían sus emociones controladas. Y luego estaba Antonio, el bebé de la familia, 35 años, casado con Marcela, padre de dos niños de 7 y 4 años que adoraban a su papa porque los lavaba a puer en el taxi los domingos, porque les compraba dulces con las propinas, porque siempre llegaba a casa con historias divertidas sobre los pasajeros extraños que había transportado durante el día. Tono manejaba un Nissan Turu Verde modelo 1994 que había comprado a crédito 3 años antes y que todavía estaba pagando religiosamente cada mes, sacrificando otras cosas, trabajando turnos extra cuando era necesario, porque ese taxi no era solo un vehículo, era su herramienta de trabajo, era lo que le permitía alimentar a su familia, pagar la renta, sonar con darles a sus hijos una educación mejor que la que él había tenido. Era un buen taxista, conoce la ciudad como la palma de su mano, era amable con los pasajeros, honesto con las tarifas, puntual cuando alguien le llamaba para un servicio programado. En 3 años manejando taxi nunca había tenido un incidente serios, nunca lo habían asaltado, nunca había tenido problemas con pasajeros violentos. Tal vez eso lo hizo descuidado. Tal vez eso lo hizo sentir que era más listo o más afortunado que otros taxistas que sí habían sufrido robos o agresiones. Tal vez eso fue lo que lo llevó a aceptar aquella carrera que no debió aceptar la noche del 18 de octubre de 1997. Los turnos nocturnos pagaban mejor porque había menos competencia y porque los pasajeros que necesitaban taxi de noche generalmente estaban dispuestos a pagar más, y fuera porque venían de bares y restaurantes y estaban de buen humor, o porque necesitaban llegar urgentemente a algún lado y no querían esperar. Tono alternaba entre turnos diurnos y nocturnos dependiendo de sus necesidades económicas del momento. Esa semana de octubre necesitaba junta dinero extra porque se acercaba el cumpleaños de su hijo mayor y le había prometido una bicicleta nueva, una de esas promesas que como padre sabes que tienes que cumplir porque has visto la ilusión en los ojos de tu hijo cuando habla de esa bicicleta que todos sus amigos tienen y él no. Así que había decidido trabajar varias noches seguidas, maximizar las ganancias, junta lo suficiente no solo para la bicicleta, sino también para la pequeña fiesta que Marcela estaba planeando. Marcela no quería que saliera esa noche del 18 de octubre. Había visto en las noticias que habían matado a otro taxista en Tláhuac, el tercero en 2 semanas, y tenía ese presentimiento que a veces las mujeres tienen, y esa intuición inexplicable que te dice que algo malo va a pasar aunque no tengas evidencia racional para sustentarlo. Le pidió a Tono que mejor descansara esa noche, que trabajara al día siguiente, que no valía la pena arriesgarse. Pero Tono la tranquilizó con la confianza de alguien que ha hecho lo mismo cientos de veces sin problemas. Le dijo que conoce las zonas peligrosas y las evitaba, que tenía años haciendo esto sin incidentes, que solo iba a trabajar hasta las 2 de la mañana y estaría de regreso a las 3 como máximo. La besó en la frente, abrazó a sus hijos que ya estaban dormidos, y salió de su casa cerca de las 9 de la noche hacia un destino que ninguno de ellos podía imaginar. Las primeras horas de trabajo de Tono esa noche fueron completamente normales.
casi aburridas, en su rutina predecible. Recogio a una pareja joven en el Metro Constitution de 1917, y los levo a la colonia Escuadron 201, escuchando su conversation sobre una película que acababan de ver mientras el navegaba el tráfico nocturno con la facilidad de quien conoce cada calle, cada atajo, cada semáforo de la zona. Después recogio a un hombre borracho en una cantina de la avenida Tláhuac. Uno de esos clientes difíciles que hablan demasiado fuerte y huelen a alcohol barato, pero que al final pago sin problemas y hasta de yo una propina decente antes de tambalears hacia la puerta de su casa en San Lorenzo Tezonco. Luego transporto a una enfermera que salía del turno nocturno del Hospital General de Iztapalapa, una mujer de mediana edad que se vea exhausta después de 12 horas atendiendo emergencias, y que agradeció sinceramente cuando tono la de yo sana y salva en su domicilio en la colonia Leyes de Reforma. Cada viaje lo anotaba meticulosamente en su libreta. Que todos los taxistas levaban para controlar sus ingresos, calcular cuánto debían apartar para la gasolina, cuánto para el pago mensual del carro, cuánto podían llevarse a casa para los gastos familiares. A las 1:43 de la noche, según la última anotación que haría en esa libreta, tono recogió a un hombre joven en la esquina de Avenida Tláhuac y 6 Sur. El pasajero aparentaba unos 25 años, vestía ropa común y corriente que no llamaba la atención, y pidió que lo llevara a desarrollo urbano Quetzalcoatl. Esa colonia que todos llamaban Duku y que tono conocía bien pero que evitaba después, de cierta hora porque su reputación como territorio de pandillas era bien merecida. El instinto de tono, ese mismo instinto que había mantenido a salvo durante 3 años, le dijo que recazara la carrera, que inventara alguna excusa sobre que su turno estaba terminando o que tenía que ir en dirección contraria. Pero entonces el pasajero ofreció pagar el doble de la tarifa normal, y esa oferta cambió todo el cálculo en la mente de tono. El doble significaba acercarse más rápido a la meta de la bicicleta de su hijo. Significaba tal vez terminar la noche más temprano porque ya habría juntado suficiente. Significaba que valdría la pena el riesgo que de todas formas probablemente no era tan grande porque él era cuidadoso, porque sabía cómo manejarse, porque había hecho esto mismo docenas de veces antes. Así que aceptó, cometiendo el error fatal que tantos taxistas habían cometido antes que él, el error de dejar que la necesidad económica anulara la intuición de supervivencia. Nadie sabe exactamente qué pasó en los siguientes minutos porque tono nunca pudo contarlo y porque los que sí saben qué pasó ya están muertos o nunca hablaron. Lo que la policía judicial reconstruyó semanas después, juntando pedazos de testimonios fragmentarios de vecinos que vieron algo pero que, al principio, no quisieron hablar por miedo. Fue una narrativa incompleta llena de huecos y inconsistencias pero que, al menos, daba una idea general de cómo se desarrolló la tragedia. El taxi verde de tono entró a Duku aproximadamente a las 1:50 de la noche, avanzando por calles oscuras donde la mayoría de los postes de luz no funcionaban, dejando grandes extensiones sumidas en sombras que parecían tragar la luz de los faros del coche. A las 12:10, un vecino que no pudo dormir y estaba fumando en su patio escuchó gritos en español mezclados con ruidos de forcillo, y cuando se asomó discretamente por encima de su barda, vio como 3 hombres sacaban arrastras a un taxista de su vehículo. Uno de ellos apuntando con una pistola a la cabeza, mientras los otros dos lo golpeaban para someterlo. El vecino consideró por un segundo llamar a la policía, pero ese segundo de consideración fue suficiente para que su instinto de supervivencia le recordara que induca llamar a la policía era la forma más rápida de convertir en el siguiente cadáver. Así que apagó su cigarro, se metió a su casa, cerró la puerta con llave y trató de convencerse de que no había visto nada, de que no era su problema,
de que él tenía su propia familia que proteger. El taxi desapareció en la oscuridad de las calles mal trazadas de la colonia, llevándose consigo a Antonio Ríos hacia un destino que su familia tardaría días en descubrir. Marcela esperó toda la noche junto al teléfono. Ese aparato fijo que, en los años 90 era la única forma de comunicación porque los celulares todavía eran lujos que los taxistas no podían permitirse. A las 2 de la mañana empezó a preocuparse genuinamente porque tono había dicho que regresaría a esa hora. Y aunque veces se atrasaba media hora o una hora por una carrera larga de último momento, nunca dejaba de llegar sin avisar. A las 3 la preocupación se convirtió en ansiedad, caminando de un lado a otro de su pequeña sala, asomándose cada 5 minutos a la ventana esperando ver las luces del sur verde estacionándose frente a su casa. A las 4 la ansiedad se transformó en pánico. Ese tipo de pánico que sientes en el estómago como un puño frío apretando tus intestinos. Ese pánico que te dice que algo está terriblemente mal, aunque tu mente racional todavía intenta encontrar explicaciones inocentes. A las 5 de la mañana llamó a Fermín, despertándolo de un sueño profundo, y con voz quebrada le dijo que tono no había llegado a casa, que no contestaba ninguno de los teléfonos de las bases de taxis donde a veces esperaba pasajeros, que tenía un mal presentimiento que no podía sacudirse. Fermín llegó a la casa de Marcela en menos de 20 minutos, manejando su pickup a velocidades peligrosas por calles todavía vacías en esas horas previas al amanecer. La encontró sentada en la sala con los ojos rojos pero sin lágrimas porque el miedo genuino a veces está más allá de las lágrimas, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacia horas sin que ella se diera cuenta. Juntos fueron a la delegación de policía más cercana a reportar la desaparición, llegando justo cuando el turno de la noche estaba terminando y el turno del día estaba comenzando. Ese momento de transición burocrática donde nadie quiere asumir responsabilidades nuevas. El agente de guardia, un hombre de mediana edad con la expresión de alguien que había visto demasiadas tragedias y había desarrollado inmunidad emocional como mecanismo de defensa, tomó los datos con desgano evidente, escribiendo en un cuaderno con caligrafía descuidada mientras bostezaba cada 2 minutos. Les dijo con tono monótono ensayado por años de repetir las mismas palabras a decenas de familias desesperadas que tenían que esperar 24 horas antes de hacer una denuncia formal de desaparición, que seguramente el taxista estaba con otra mujer o se había quedado dormido en algún lado después de una noche de copas, que estos casos casi siempre se resolvían solos cuando el desaparecido reaparecía con alguna excusa vergonzosa. Fermín tuvo que apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos para contenerse de saltar sobre el escritorio y romper la cara a ese policía indifferente que trataba la desaparición de su hermano como si fuera un trámite burocrático sin importancia. Regresaron a la casa sin haber logrado nada excepto incrementar su frustración y su sensación de impotencia. Marcela llamó al trabajo de tono para avisar que no iría. Aunque decir que tono tenía un trabajo formal era generoso considerando que ser taxista independiente significaba que si no trabajabas simplemente no ganabas pero tampoco tenías jefe a quien reportar. Fermín cerró su taller por primera vez en años sin importar los clientes que llegarían esperando que les arreglara sus caras. Y se dedicó completamente a buscar a su hermano menor con una determinación casi obsesiva. Recorrió hospitals preguntando si habían ingresado a alguien con el nombre de Antonio Ríos o que coincidiera con su descripción física. Visitó otras delegaciones de policía en zonas cercanas por si acaso lo habían detenido por alguna razón absurda o si había reportes de accidentes que involucran un suru verde. Fue a las bases de taxis donde tono solía estacionarse a esperar pasajeros,
preguntando a otros taxistas si lo habían visto, si sabían algo, si habían escuchado rumores. Ofreció recompensa por información. 1,000 pesos que para él era mucho dinero pero que estaba dispuesto a pagar sin pensarlo si eso lo llevaba a su hermano. Pegó volantes con la foto de tono en post de luz y paredes de tiendas. Esos volantes desesperados que uno ve por toda la ciudad con caras de personas desaparecidas y que la mayoría de la gente ignora porque son demasiados. Porque sit de veras a realmente ver cada uno de esos rostros y piensa en las tragedias humanas que representan volverías loco de tristeza. Piran 3 días que siniran como 3 años. Cada hora arrastrandos con lentitud tortuosa del tiempo cuando estás esperando noticias que sabes serán malas pero que de todas formas necesitas recibir porque la incertidumbre es peor que la certeza, incluso cuando la certeza es terrible. Fermín apenas dormía, tal vez 2 o 3 horas cada noche antes de despertarse sobresaltado pensando en donde más podía buscar, a quien más podía preguntar. Marcela se quedó con los niños intentando mantener una apariencia de normalidad mientras internamente se desmoronaba, explicándoles que papá estaba trabajando en una ciudad lejana y regresaría pronto. Una mentira que los niños aceptaron con la confianza inocente de quienes todavía no han aprendido, que el mundo es cruel, y que las personas que amas pueden desaparecer sin explicación. Aurelio y Gonzalo también se unieron a la búsqueda, cada uno recorriendo diferentes zonas de la ciudad, preguntando, investigando, golpeando puertas tanto literales como metafóricas. Pero la Ciudad de México es inmensa, un monstruo urbano de 20 millones de personas donde alguien puede desaparecer tan completamente como si nunca hubiera existido, donde hay miles de lugares para esconder un cuerpo o un carro robado, donde la indiferencia colectiva ha vuelto una forma de autopreservación psicológica. El 22 de octubre, 4 días después de la desaparición de Tono, un campesino que trabajaba un pedazo de tierra en las afueras de Chalco, y en el Estado de México, encontró un cuerpo en un terreno baldío, donde usualmente la gente iba a tirar basura y escombros. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición acelerada por el calor del día y el frío de la noche, cubierto parcialmente por basura y tierra que alguien había arrojado encima en un intento descuidado de ocultarlo. El campesino llamó a la policía municipal de Chalco, y cuando los agentes llegaron y revisaron los bolsillos del cadáver encontraron una licencia de conducir todavía legible a pesar del deterioro. Antonio Ríos Galvin, 35 años, domicilio en Iztapalapa, ocupación taxista. Fermín recibió la llamada de la policía mientras estaba pagando más volantes en una colonia del Oriente. Y el mundo se detuvo por completo cuando escuchó las palabras que había estado temiendo durante 4 días. Necesitaba ir inmediatamente a la morgue de Chalco para identificar formalmente el cuerpo. Un trámite burocrático necesario pero inhumano que obliga a los familiares a enfrentarse con la muerte de sus seres queridos de la forma más brutal posible. La morgue de Chalco era un edificio gris y deteriorado que olía a formal y muerte. Un lugar donde trabajaban forenses sobrecargados que habían visto tantos cadáveres que habían perdido la capacidad de sorprenderse o horrorizarse. Fermín entró con las piernas temblando pero con la espalda recta, negándose a mostrar debilidad aunque por dentro estuviera desmoronando. Un empleado lo guió a través de pasillos con iluminación fluorescente parpadeante hasta una habitación fría donde había gavetas metálicas empetradas en la pared. Abrieron una de esas gavetas y hallaron una camilla con un cuerpo cubierto por una sabana blanca manchada. El forense lo preguntó si estaba listo, y Fermín asintió porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Porque posponer lo inevitable no lo hacía menos inevitable. Levantaron la sabana y Fermín vio lo que alguna vez había sido su hermano menor,
El Niño, al que había enseñado a andar en bicicleta sosteniendo el asiento hasta que tono encontró el equilibrio, y pedaleó solo por primera vez riendo de pura alegría. El adolescente, al que había aconsejado sobre chicas, y trabajo y vida. El hombre al que había prestado dinero para el enganche de su taxi porque confiaba en él y quería ayudarlo a construir un mejor futuro para su familia. Los forenses lo explicaron a Fermín con ese tono clínico distante que usan los profesionales médicos cuando dan malas noticias que Antonio había muerto entre 24 y 48 horas después de su desaparición. Lo que significaba que lo habían mantenido vivo durante 1 o 2 días enteros, torturándolo sistemáticamente, probablemente tratando de sacar la información que él no tenía sobre donde guardaba dinero o joyas que un taxista de clase trabajadora obviamente no poseía, o tal vez simplemente torturándolo porque podían. Porque en su mundo brutal la crueldad gratuita era una forma de afirmar poder y control. Fermín no logró en la morgue aunque que su pecho estaba partiendo en dos. No logró cuando firmó los papeles necesarios para reclamar el cuerpo. No logró durante el transporte del cadáver de regreso a Iztapalapa. No logró cuando le dio la noticia a Marcelo y la vio colapsar en el piso hablando de dolor con un sonido que no parecía humano. No logró durante el velorio de una noche donde llegaron decenas de personas a presentar sus respetos, otros taxistas que conocen a tono, vecinos que habían crecido con él, clientes del taller de Fermín que querían mostrar solidaridad. No logró en el funeral al día siguiente en el Panteón Civil de Iztapalapa donde el padre pronunció palabras sobre el plan de Dios, y la paz eterna que a Fermín los sonaban completamente vacías, y sin sentido porque, que clase de Dios permite que un hombre bueno fuera torturado hasta la muerte por el crimen de tratar de ganarse la vida honestamente. No logró cuando bajaron el atado a la tierra y lo cubrieron con palas de tierra hasta que su hermano desapareció para siempre bajo el suelo de un cementerio sobrepoblado en una de las zonas más olvidadas de la ciudad. No logró porque algo fundamental dentro de él se había transformado. Se había endurecado y enfriado y cristalizado en algo nuevo y terrible. En una determinación fría y paciente que sabía exactamente lo que tenía que hacer y que estaba dispuesta a esperar el momento preciso para hacerlo. Durante el funeral, mientras el padre recitaba oraciones en latín que nadie entendía y la gente salazaba alrededor de la tumba abierta, un hombre que Fermín no reconoció se acercó discretamente por detrás y lo deslizó un papel doblado en el bolsillo del saco sin decir palabra, desapareciendo inmediatamente entre la multitud de dolientes antes de que Fermín pudiera siquiera voltear a ver su cara. Fermín sintió el papel en su bolsillo durante el resto del servicio como cámara a través de la tela, pero mantuvo el autocontrol suficiente para no sacarlo hasta llegar a su casa horas después. Cuando todos los invitados se habían ido, y finalmente estaba solo. Abrió el papel con manos temblorosas y leyó las palabras escritas a mano con letra irregular pero clara que le daban exactamente lo que necesitaba para transformar su dolor y rabia en acción concreta. Los que mataron a tu hermano se llaman Los Fantasmas del Oriente. Opran en Duku. El líder es Ernesto Valderas conocido como El Sombra. Viven calle Acatitla 47, fueron ellos, todo mundo lo sabe. Fermín leo esas palabras 5 veces memorizando cada letra cada número cada detalle. Después prendió fuego al papel con un encendedor y observó como se consumía hasta convertirse en ceniza que aventó por la ventana dejando que el viento nocturno la dispersara. Y no necesitaba el papel físico porque la información estaba grabada permanentemente en su cerebro, y esa información cambiaría absolutamente todo sobre cómo viviría el resto de su vida. Durante los 3 días siguientes al funeral, Fermín no mencionó a nadie lo que había leído en ese papel misterioso,
que alguien lo había deslizado en el bolsillo. Siguió con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado, abriendo su taller a las 7 de la mañana, atendiendo a los clientes que llegaban con sus problemas mecánicos, arreglando carburadores y sistemas de frenos y transmissions con la misma concentración meticulosa de siempre. Pero cualquiera que lo observara con atención habría notado que algo fundamental había cambiado en él. Que sus movimientos eran más automáticos que antes. Que sus ojos tenían una cualidad distinta como si, aparte de su conciencia, estuviera en otro lugar completamente, planeando, calculando, preparándose para algo que todavía no tomaba forma concreta pero que ya existía como posibilidad inevitable en su mente. Cada noche cuando cerraba el taller y se quedaba solo limpiando herramientas y ordenando su espacio de trabajo, su cerebro trabajaba en el problema que se había presentado en él con la misma metodología sistemática que aplicaba a diagnosticar fallas mecánicas complejas, descomponiendo el desafío en partes manageables, identificando los recursos necesarios, anticipando los obstáculos potenciales. El 27 de octubre, 9 días después de la desaparición de Tono y 5 días después de encontrar su cuerpo torturado, Fermín manejó su pick-up hasta Desarrollo Urbano Quetzalcoatl por primera vez en su vida a pesar de haber vivido en Iztapalapa durante décadas. Entró a la colonia en pleno día cuando las calles estaban relativamente transitadas, con gente yendo y viniendo de trabajos o mandados, cuando su presencia no le merecía tanta atención como lo haría de noche. Manejó despacio pero no sospechosamente despacio, como cualquier persona que estuviera buscando una dirección en una zona desconocida. Sus ojos registrando cada detalle del paisaje urbano caótico que lo rodeaba. Las calles sin pavimento adecuado, los baches profundos que obligaban a maniobrar constantemente, las casas de construcción precaria amontonadas unas contra otras sin planeación urbana visible. Los grupos de jóvenes en las esquinas que lo observaban pasar con esa mirada evaluadora que desarrolla la gente que vive en lugares donde los extraños siempre son potencialmente peligrosos o potencialmente presos. Encontró la calle Acatitla después de dar varias vueltas consultando un mapa que había dibujado basándose en su conocimiento general de la zona y las referencias que había obtenido preguntando discretamente, sin revelar por qué lo interesaba. El número 47 era una casa notablemente mejor construida que las que la rodeaban. 2 pisos completos en lugar de la construcción eternamente inconclusa que caracterizaba al resto del vecindario, con un portón de metal verde que mostraba signos de mantenimiento regular y una camioneta Nissan estacionada afuera que probablemente valía más que todas las pertenencias combinadas de las familias vecinas. Fermín pasó de largo sin detenerse, sin siquiera reducir mucho la velocidad, solo lo suficiente para que sus ojos fotografiaran mentalmente cada detalle relevante que pudiera necesitar después. Canto las ventanas, memorizó la disposición de las entradas y salidas, notó que había una tienda de abarrotes en la esquina desde donde y tenía línea de vista directa a la casa. Identificó las casas vecinas y calculó que tan cerca estaban sus habitantes podrían escuchar algo ocurriera en la casa de El Sombra en mitad de la noche. Regresó 3 veces más durante esa semana, cada vez a diferentes horas del día y la noche, construyendo un mapa mental tridimensional de la zona que incluía no solo la geografía física sino también los patrones de movimiento de las personas, cuando había más gente en las calles, cuando las casas parecían estar vacías o líneas. Que vehículos se estacionaban regularmente donde y cuales parecían ser de visitantes temporales. En paralelo a este reconocimiento geográfico, Fermín empezó a recopilar información sobre los fantasmas del Oriente con la paciencia metódica de un investigador profesional. Preguntó discretamente a clientes de su taller que vivían en zonas cercanas a Duku,
formulando sus preguntas de manera casual, que no revelará su interés específico, obteniendo fragmentos de información que individualmente parecen insignificantes pero que colectivamente construyen un perfil detallado de la pandilla. Supo que eran 15 miembros activos más el líder, todos jóvenes, todos nacidos en la zona, todos con antecedentes de violencia menor antes de unirse al grupo. Supo que se especializaban en robo de taxis pero que también hacían trabajos ocasionales de secuestro express y narcomenudeo a pequeña escala. Supo que tenían un taller clandestino en Santa Marta, Acatitla donde desmantelaban los vehículos robados, y que tenían contactos con refinerías que compraban las partes sin hacer preguntas. Supo que los jueves por la noche la mayoría del grupo se reunía en la casa de el sombra para repartirse las ganancias de la semana, y que los viernes en la madrugada era cuando menos vigilancia mantenían porque estaban cansados de las fiestas del jueves, y muchos dormían hasta tarde recuperándose de las barracudas. Pero toda esa información era inútil si Fermín actuaba solo. 15 pandilleros armados y entrenados en violencia callejera contra un mecánico de 44 años que nunca había disparado un arma real en su vida eran matemáticas que no funcionaban sin importar cuánta ventaja táctica tuviera. Necesitaba ayuda, y solo había un lugar donde podía buscarla sin arriesgarse que alguien lo delatara o traicionara. Su propia familia. El 1 de noviembre, Día de Muertos, Fermín visitó la tumba de Tono en el Panteón Civil lavando flores de Simpacial y una botella de tequila Don Julio que Tono lo había regalado el año anterior para su cumpleaños, y que Fermín había guardado para una ocasión especial que nunca legó. Se sentó en el suelo de tierra junto a la tumba todavía fresca, rodeado de otras familias que también visitaban a sus muertos con ofrendas de comida y bebida y recuerdos. Y habló en voz baja como si Tono pudiera escucharlo desde donde quiera que estuvieran los muertos. Lo contó lo que había averiguado, lo que estaba planeando, lo que había hacer. Lo pidió perdón por adelantado por lo que había convertirse, por las líneas que había cruzar, por la sangre que había derramar. Destapó el tequila, tomó un trago largo que le quemó la garganta, versió otro trago sobre la tierra de la tumba como ofrenda tradicional. Y le pidió a su hermano muerto que le diera fuerza para hacer lo necesario, para convertirse en el monstruo que la situación requería que fuera. Esa misma noche llamó a sus hermanos Aurelio y Gonzalo pidiéndoles que vinieran a su casa inmediatamente, que era urgente, que no podía esperar hasta mañana. Llegaron cerca de las 9 preocupados porque Fermín nunca llamaba con urgencia, porque desde la muerte de Tono todos estaban en un estado de alerta emocional constante esperando que la siguiente tragedia golpeara en cualquier momento. Se sentaron en la sala modesta pero bien mantenida de la casa de Fermín, una casa que él había comprado años atrás con ahorros acumulados durante décadas de trabajo honesto, y esperaron mientras Fermín les servía café y ordenaba sus pensamientos antes de hablar. Cuando finalmente empezó a explicar, sus palabras salieron con una calma escalofriante que contrastaba dramáticamente con la enormidad de lo que estaba proponiendo. Les dijo que sabía exactamente quiénes habían matado a Tono, les dio los nombres que había averiguado, les describió la estructura de los fantasmas del Oriente, les explicó que la policía no había a hacer nada porque nunca hacían nada, que los casos de taxistas asesinados se acumulaban sin resolver en archivos polvorientos de las delegaciones hasta que eventualmente los tiraban para hacer espacio para más casos sin resolver. Les dijo que había solo una forma de obtener justicia real para su hermano, y esa forma requería que ellos mismos se convirtieran en los ejecutores de esa justicia. El silencio que siguió a esta declaración fue tan denso que parecía tener peso físico, llenando la sala pequeña hasta hacerles sentir claustrofóbica.
Gonzalo se levanto de su asiento y camino hacia la ventana mirando hacia la calle oscura donde ocasionalmente pasaba un carro iluminando brevemente las casas vecinas antes de desaparecer de nuevo en la noche. Aurelio se quedó sentado con los codos apoyados en sus rodillas y las manos entrelazadas frente a su cara como si estuviera orando o simplemente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fermín no lo apuró. Sabía que lo que estaba pidiendo era transformador y irreversible. Que estaba pidiéndoles que cruzaran una línea después de la cual nunca podrían volver a ser las personas que habían sido antes. Finalmente Gonzalo habló preguntando cuántos eran en total. Y cuando Fermín respondió quince más el líder. Gonzalo hizo la matemática obvia señalando que ellos solo eran tres. Y que esas probabilidades no eran exactamente favorables. Fermín ya había pensado en esto y explicó que con sus primos podrían ser 7 u 8, suficientes así, planaban cuidadosamente, y aprovechaban el elemento sorpresa, suficientes así atacaban cuando los pandilleros estuvieran dispersos y vulnerables en lugar de intentar enfrentarlos cuando estuvieran todos juntos. Aurelio finalmente habló expresando la preocupación más obvia, preguntando qué pasaría después. ¿Quién vendría buscándolos cuando quince pandilleros aparecieran muertos en una sola noche, y todos supieran que había sido venganza por tono? Fermín respondió con brutal honestidad que sí, probablemente la policía los investigaría. Probablemente otras pandillas los verían como amenaza o como personas a respetar dependiendo de cómo interpretaran lo sucedido. Probablemente sus vidas cambiarían para siempre y nunca podrían volver a la normalidad que habían conocido. Pero la alternativa era aceptar que Tono había sido torturado y asesinado sin consecuencias para los responsables. Que los mismos criminales seguirían operando libremente robando y matando a otros taxistas y otros trabajadores honestos. Que la injusticia simplemente continuaría perpetuándose porque nadie tenía el valor de pararla. Gonzalo volteó desde la ventana con lágrimas corriendo por su rostro iluminado por las luces de la calle. Y preguntó si Fermín realmente había visto el cuerpo de Tono en la morgue porque Marcela les había pedido que no lo vieran. Que lo recordaran como había sido en vida. Fermín asintió y describió sin censura lo que había visto. Las quemaduras de cigarro, los usos rotos, las cortadas deliberadas, evidencia incontrovertible de que su hermano había pasado horas sufriendo mientras rogaba por misericordia que nunca legó. La descripción quebró algo en sus dos hermanos menores, y esa última barrera de civilización que los separaba de la venganza primitiva. Gonzalo golpeó la pared con su puño dejando un agujero en el yeso y gritando que esos hijos de puta merecían sufrir igual que habían hecho sufrir a Tono. Merecían morir lentamente y con dolor. Merecían saber en sus últimos momentos exactamente porque estaban muriendo. Aurelio permaneció más controlado exteriormente pero sus ojos mostraban la misma furia fría cuando dijo que estaba dispuesto a hacer lo necesario. Que Tono no solo era su hermano sino prácticamente su hijo considerando que Fermín los había creado después de la muerte de su padre. Que la lealtad familiar era más importante que cualquier ley escrita por políticos corruptos que nunca habían sufrido lo que sufría la gente común. Fermín sintió alivio mezclado con tristeza porque necesitaba su ayuda pero también sabía que, al reclutarlos estaba destruyendo su inocencia. Estaba convirtiéndolos en cómplices de asesinato múltiple. Estaba arrastrándolos a un infierno del cual nunca podrían escapar completamente. Pero la alternativa era actuar solo y probablemente fallar. Y fallar significaría que Tono permanecería sin vengar, y que él mismo probablemente terminaría muerto, en el intento sin lograr nada excepto añadir otra tumba, al panteón y más dolor a su familia. Durante los siguientes días Fermín expandió su grupo de vengadores reclutando a tres primos hermanos que habían crecido casi como hermanos adicionales de los Ríos.
Rol de trino y ocho años trabajaba como chofer de camión de carga manejando rutas largas por todo el país, y había desarrollado esa mentalidad dura de los traileros que pasan días solos en carreteras peligrosas. Edmundo de Trinta y tres era albino construyendo casas, y edificios con sus manos colosas. Trabajo físico brutal que lo había fortalecido pero también lo había hecho apreciar el valor del esfuerzo honesto, que gente como Tono representaban. Sergio de Villeneuve trabajaba en una fábrica de muebles operando maquinaria peligrosa que requería concentración constante, y que lo había enseñado a seguir procedimientos sistemáticos sin desviarse porque la improvisación en su trabajo significaba perder de dos o manos. Los tres aceptaron unirse cuando Fermín les explicó el plan. No solo por lealtad familiar sino porque todos comparten la misma frustración con un sistema de justicia que protegía a los criminales mientras abandonaba a las víctimas y sus familias. Después Fermín añadió a dos hombres que no eran familia pero que tenían sus propias razones para querer muertos a los fantasmas del Oriente. Jacinto Hernández de 41 años era mecánico que ocasionalmente trabajaba con Fermín en proyectos grandes. Y su cuñado había sido asesinado 2 años antes por otra pandilla de Iztapalapa en circunstancias similares. Su cuerpo encontrado en un terreno baldío con señales de tortura, los asesinos nunca identificados y capturados. Cuando Fermín le contó su plan, Jacinto no mostró sorpresa y horror sino solo determinación fría diciendo que había estado esperando años por la oportunidad de cobrar su propia deuda de sangre y que ayudar a Fermín era la forma más cercana que tendría de obtener esa satisfacción. El segundo no familiar era Mario Centeno de 36 años, taxista que conoce a Tono de las bases donde se juntaban a esperar pasajeros compartiendo historias y consejos sobre las mejores rutas y las zonas peligrosas que debían evitarse. Mario había perdido su propio taxi 6 meses antes cuando los fantasmas del Oriente lo habían interceptado en una calle oscura, lo habían golpeado con tubos metálicos hasta dejarlo inconsciente, y lo habían robado el vehículo que representaba su único medio de subsistencia. Había pasado 2 semanas en el hospital recuperándose de costillas rotas y conmoción cerebral, y desde entonces trabajaba como chalán en talleres mecánicos porque ninguna financiera lo prestaba para comprar otro taxi después de perder el primero. Cuando se enteró a través de otros taxistas de que los fantasmas eran responsables de la muerte de Tono, fue el mismo quien buscó a Fermín para ofrecerse voluntariamente, diciendo que prefería morir intentando vengar a un compañero taxista que, seguir viviendo, con el miedo constante de que los mismos criminales volvieran a atacarlo. Así se completó el grupo, 8 hombres, en total contra 15 pandilleros más su líder. Matemáticas todavía desfavorables pero, al menos, ya no completamente imposibles si ejecutaban su plan con precisión militar. El 3 de noviembre Fermín se reunió con un contacto de sus tiempos de juventud, alguien con quien había crecido en el mismo vecindario pero que había tomado caminos muy diferentes eligiendo vivir de negocios que preferían operar en los sombras lejos de la supervisión gubernamental. El hombre al que Fermín solo conoce por su apodo el chino operaba desde una bodega en la central de abastos vendiendo mercancía que no se conseguía en tiendas legítimas, desde herramientas robadas hasta documentos falsificados hasta armas sin registro. Fermín legó con 15,000 pesos en efectivo. Todo lo que había logrado junta vendiendo herramientas de su taller que no eran absolutamente indispensables, y vaciando la cuenta de ahorros que había construido durante años planeando usarla eventualmente para retirarse. El chino lo recibió sin sorpresa como si hubiera estado esperándolo. Y cuando Fermín explicó que necesitaba 4 pistolas con suficientes balas, el chino simplemente cedió el precio sin preguntar para que las quería porque, en su mundo hacer preguntas innecesarias era mala práctica comercial.
Regreso al día siguiente para recoger su compra. Una mochila conteniendo dos revólveres calibre 38 y dos pistolas semiautomáticas 9 milímetros junto con 100 balas distribuidas en cajas que habían visto mejores días. El chino le dio un último consejo antes de que Fermín se fuera, diciendo que cuando fuera a cazar a quien quiera que estuviera planeando cazar debía asegurarse de no dejar ninguno vivo porque los muertos no hablan pero los heridos sí. Y los heridos eventualmente se recuperan y buscan venganza creando ciclos de violencia sin fin. Los siguientes 3 días fueron de preparación intensiva que transformó a 8 trabajadores honestos en algo que se parecía vagamente a un escuadrón de ejecución amateur. Practicaron disparar las armas en un terreno baldío cerca de Xochimilco, suficientemente lejos de cualquier zona habitada como para que los disparos no alertaran a nadie, o al menos no a nadie que se preocupara lo suficiente como para investigar. La mayoría nunca había sostenido un arma real más allá de las pistolas de aire comprimido, inferiores donde pagabas por derribar latas de aluminio. Fermín les enseñó lo básico que él mismo apenas entendía, como sostener el arma firmemente pero no tan fuerte, que tus manos temblaran, como alinear las miras con el objetivo, como respirar y exhalar antes de jalar el gatillo, como no anticipar el retroceso porque eso arruinaba tu puntería. No se convertirían en tiradores expertos después de 3 días de práctica. Eso habría requerido meses o años de entrenamiento profesional que no tenían, pero al menos ya no lo tenían miedo paralizan el sonido de los disparos en al impacto que sinches en tus manos cuando el arma se disparaba. Más importante que la habilidad con armas era el plan táctico que Fermín había desarrollado con la meticulosidad de un general planificando una campaña militar. Aunque su único entrenamiento militar real era haber visto películas de guerra y leer novelas de Tom Clancy que su cuñado le prestaba. El plan aprovechaba todo lo que Fermín había aprendido durante semanas de vigilancia y reconocimiento. Atacarían el viernes 7 de noviembre en la madrugada, específicamente entre las 2 y las 6 de la mañana cuando las calles estarían más vacías, y cuando los fantasmas estarían dispersos en sus casas durmiendo después de sus actividades del jueves. Se dividirían en 4 equipos de 2 hombres cada uno, cada equipo con objetivos específicos asignados basados en donde vivían los pandilleros y cuántos había en cada ubicación. Atacarían simultáneamente a las 2 en punto exactamente para maximizar el factor sorpresa y minimizar las posibilidades de que un equipo alertara accidentalmente a los objetivos de otros equipos. Se comunicarían usando radios de banda civil que Roll había conseguido de su trabajo como chofer de camión, equipos básicos pero suficientes para coordinación mínima. Después de completar sus misiones se reunirían en un punto de extracción predeterminado para confirmar que todos habían sobrevivido y escaparían en direcciones diferentes para evitar crear patrones que la policía pudiera rastrear después. Era un plan lleno de agujeros y suposiciones optimistas sobre cómo se desarrollarían situaciones impredecibles, pero era el mejor plan que podían crear con los recursos y conocimientos limitados que tenían. La noche del 6 de noviembre, víspera del ataque, Fermín reunió a los 8 hombres en su taller después de que cerrara oficialmente. Desplegó sobre el piso de cemento manchado de acid un mapa detallado de Duku, que había dibujado a mano marcando con precisión obsesiva la ubicación de cada objetivo. Asignó los equipos considerando las habilidades y temperamentos de cada participante. El y Aurelio formarían el equipo uno atacando la casa de el sombra donde también vivían 2 de sus libertinians. El objetivo más peligroso pero también el más importante porque eliminar al líder desorganizaría al resto del grupo. Gonzalo y Raúl serían equipo 2 atacando una casa en calle Mixteca donde 4 pandilleros compartían espacio.
Edmundo y Sergio formarían equipo tres, con tres objetivos dispersos pero relativamente cercanos entre sí. Jacinto y Mario serían equipo cuatro responsables de cinco pandilleros en la zona norte de la colonia. Repasaron el plan tres veces completas asegurándose de que todos entendieran exactamente qué debían hacer, cuando debían hacerlo, que hacer es algo salía mal. Como comunicarse por radio usando códigos simples que habían establecido. Fermín les preguntó una última vez si alguien quería retirarse. Si alguien había cambiado de opinión. Si alguien sentía que no podía hacer lo que se requería. Nadie se movió, nadie habló. Todos simplemente siniraron con expresiones que mezclaban determinación con miedo, con resignación y lo inevitable. Se dispersaron cerca de la medianoche cada uno yendo a su casa para intentar dormir, aunque todos sabían que el sueño sería imposible. Fermín se quedó solo en su taller mirando las herramientas que había usado durante 30 años para construir y reparar preguntándose como esas mismas manos que habían creado tanto ahora se prepararían para destruir. Se preguntó si tono aprobaría lo que estaba a punto de hacer. Si su hermano menor lo vería como vengador justificado o como asesino que había cruzado una línea moral fundamental. Decidió que no importaba porque los muertos no pueden aprobar ni desaprobar. Solo los vivos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Mañana cuantas personas morirían por sus manos y las manos de sus hermanos y primos y aliados. Cuantas vidas humanas terminarían porque él había decidido que esas vidas debían terminar. Y tendría que vivir con eso por el resto de su vida, cargando ese peso todos los días hasta que eventualmente lo enterraran junto a su hermano en el mismo panteón de Iztapalapa. El 7 de noviembre de 1997 amaneció como cualquier otro día en Iztapalapa con cielos gris presagiando lluvia, que nunca llegaba, y temperaturas frescas características del inicio del otoño chilengo. Los ocho hombres que componían el grupo de Venganza de Fermín pasaron el día intentando mantener apariencias de normalidad aunque cada uno sentía como si lavara un letrero en la frente anunciando lo que planeaban hacer esa noche. Fermín abrió su taller a la hora usual y atendió a los clientes que llegaron con problemas mecánicos rutinarios, cambiando aceite, reemplazando baladas, diagnosticando ruidos extraños en motors, todo con la misma profesionalidad de siempre aunque su mente estaba en otro lugar completamente repasando obsesivamente cada detalle del plan. Aurelio fue a tres casas diferentes instalando cableado eléctrico y arreglando contactos quemados, trabajo que podía hacer en piloto automático después de 20 años en el oficio. Gonzalo soldó estructuras metálicas en la fábrica Robado del humo acre y las chispas brillantes, que normalmente encontraba casi meditativas pero que hoy solo lo recordaban que pronto estaría creando un tipo muy diferente de destrucción. Los demás también siguieron sus rutinas diarias con esa cualidad surreal de saber que todo estaba a punto de cambiar irreversiblemente. A las 11 de la noche se reunieron en el estacionamiento abandonado, que habían designado como punto de encuentro, un lugar lo suficientemente lejos de duca como para no atraer sospechas pero lo suficientemente cerca como para llegar rápidamente cuando llegara el momento. Llegaron en cuatro vehículos diferentes, la pickup de Fermín, el Jetta viejo de Aurelio, la camioneta de carga que Raúl usaba para trabajo, y un Nissan Tsuru prestado que Jacinto había conseguido de un amigo sin explicar para que lo necesitaba inventando una excusa sobre tener que mover muebles pesados. Se estacionaron en la oscuridad entre edificios abandonados que alguna vez habían sido bodegas comerciales antes de que las empresas quebraran o se mudaran dejando solo cascarones de concreto y metal oxidado. Apagaron las luces de sus vehículos y verificaron su equipo una última vez con la solemnidad de soldados preparándose para batalla.
Los cuatro pistolas se distribuyeron entre los líderes de cada equipo junto con los cajas de balas que esperaban no tener que usar todas pero que levaban por si acaso. Los radios se encendieron y probaron uno por uno confirmando que todos podían escucharse. En el canal 14, que habían seleccionado precisamente porque era una frecuencia que casi nadie usaba. Fermín los miró a todos reunidos en la oscuridad iluminados apenas por la luz distante de postes de calle, que funcionaban a medias. Ocho hombres comunes que, en pocas horas se convertirían en asesinos sin importar su justificada creyeron que era su causa. Les preguntó si tenían dudas de último momento. Si había algo que no entendieran sobre el plan. Si alguien quería hacer preguntas antes de que ya no hubiera oportunidad de hacerlas. Sergio preguntó que harían si encontraban mujeres o niños en las casas cuando entraran, una posibilidad que habían discutido antes pero que valía la pena reconfirmar ahora que el momento se acercaba. Fermín respondió con firmeza que sacarían primero a cualquier inocente que encontraran, que esto era sobre vengar a tono no sobre demostrar que tan despiadados podían ser, que solo los miembros de los fantasmas del Oriente eran objetivos legítimos, y que lastimar a familiares inocentes los convertiría en exactamente el tipo de monstruos que estaban cazando. Mario preguntó que harían si algún objetivo lograba escapar durante el ataque. Y Fermín respondió que lo buscarían después pero que la idea era no dejar que nadie escapara porque cada sobreviviente era alguien que podría identificarlos o buscar venganza propia posteriormente. A la una de la madrugada comenzaron a moverse hacia sus posiciones asignadas separándose en las cuatro direcciones que el plan requería como gotas de agua dispersándose desde un punto central. La colonia Duku estaba sumida en oscuridad casi total porque la mayoría de los postes de luz levaban meses o años sin funcionar y nadie los reparaba, dejando solo ocasionales ventanas iluminadas en casas donde la gente todavía estaba despierta viendo televisión o simplemente sin poder dormir. Las calles estaban vacías excepto por perros callejeros que ladraban territorialmente a los vehículos que pasaban y ocasionales borrachos tambaleandos hacia sus casas después de noches en cantinas baratas. Fermín y Aurelio llegaron a calle Acatitla 47 exactamente a la 1:40 estacionados media cuadra antes de la casa objetivo, en una zona de sombras donde su pickup no llamaría inmediatamente la atención. Apagaron el motor y esperaron en silencio tenso, Fermín revisando su revólver por décima vez esa noche confirmando que tenía las 6 balas cargadas y que el seguro funcionaba correctamente. Aurelio haciendo respiraciones profundas intentando controlar el temor nervioso en sus manos que amenazaba con arruinar su capacidad de apuntar efectivamente. La casa del sombra mostraba signos de actividad reciente. Había luz en una ventana del segundo piso y podían escuchar débilmente el sonido de un televisor o radio tocando música norteña. La camioneta Nissan que Fermín había visto en sus reconocimientos previos estaba estacionada en el mismo lugar sugiriendo que, al menos alguien estaba en casa. A la 1:55 Fermín agarró el radio y habló con voz baja pero clara estableciendo contacto final con los otros tres equipos. Aguila 1 en position reporting status. Aguila 2 lista respondió Gonzalo desde su posición frente a la casa en calle Mixteca donde cuatro objetivos comparten espacio. Aguila 3 lista confirmó Edmundo preparado para atacar sus 3 objetivos dispersos. Aguila 4 lista dijo Jacinto desde la zona norte donde 5 pandilleros vivían relativamente cerca unos de otros. Fermín miró su reloj, un Casio digital barato que había comprado años atrás, y que siempre mantenía sincronizado obsesivamente porque, en su trabajo de mecánico la precisión temporal importaba al diagnosticar problemas intermitentes. Los números brillaban verde en la oscuridad marcando los segundos que se arrastraban hacia las 2 de la mañana
con lentitud tortuosa. 150 y 6, 150 y 7, 150 y 8, 150 y 9, 200. Adelante ordino Fermín por el radio mientras simultáneamente abría la puerta de su pickup con un chorrito metálico que sonó ensordecido en el silencio nocturno. El y Aurelio caminaron rápidamente pero sin correr hacia la casa del sombra. Dos figuras oscuras moviéndose con propósito little a través de calles donde la violencia era tan común que nadie se molestaría en mirar por sus ventanas para investigar sonidos extraños. Llegaron al portón de metal verde que cerraba el acceso al patio frontal de la casa, y Fermín lo empujó esperando que estuviera cerrado, con candado pero descubriendo, con alivio sorprendido, que solo estaba cerrado, con un pestillo simple, que sitio bajo presión. El portón se abrió con un chorrito metálico suave, que les congeló momentáneamente esperando, que alguien dentro reaccionara. Pero no hubo respuesta inmediata así que continuaron hacia adelante entrando al patio, donde había una motocicleta estacionada junto a ropa colgada en tendederos improvisados y basura acumulada en esquinas sugiriendo que limpieza doméstica no era prioridad alta para los ocupantes. La puerta principal era de madera vieja pintada de azul descolorido con una cerradura que probablemente podían haber forzado con las herramientas adecuadas pero que no tenían tiempo de manipular sutilmente. Fermín miró a Aurelio quien entendió inmediatamente lo que se requería. Retrocedió un paso para tomar impulso y pateó la puerta justo junto a la cerradura con toda la fuerza que sus años de trabajo físico le habían dado. La madera se estiló con un crujido seco y la puerta se abrió violentamente golpeando contra la pared interior. Entraron inmediatamente con pistolas levantadas encontrándose en una sala desordenada que olía a una mezcla desagradable de cigarro, cerveza rancha, comida descompuesta y sudor humano. Había sillones rotos con el releno saliendo por costras abiertas, botellas de cerveza vacías cubriendo cada superficie horizontal disponible, ceniceros desbordados de colillas, un televisor viejo encendido mostrando una película de acción americana con el volumen bajo, evidencia de vidas vividas sin estructura ni disciplina. Escucharon ruido arriba, pasos pesados bajando escaleras, una voz masculina gritando groserías preguntando quién carajo estaba abajo. El tipo de agresión automática de gente acostumbrada intimidar pero no preparada para enfrentar amenaza real. Un hombre joven bajo las escaleras con pistola en mano probablemente esperando encontrar a un ladrón idiota que podría intimidar fácilmente. Pero cuando la luz de la linterna de Fermín lo pegó directamente en los ojos, siguiéndolo momentáneamente, su expresión cambió de agresión a confusión a miedo en rápida sucesión. Fermín disparó dos veces. El sonido ensordecido en el espacio cerrado reverberando contra paredes de concreto y haciendo que sus oídos zumbren inmediatamente. El hombre cayó rodando por los escalones restantes dejando un rastro de sangre en la pared mientras su pistola caía ruidosamente sobre el piso de cemento. No se movió después de detenerse en un ángulo antinatural con el cuello torcido de forma que sugería que, incluso si los disparos no lo hubieran matado, la queda probablemente lo habría dejado paralizado. Más gritos arriba, más pasos, el caos de personas despertando abruptamente sin entender que estaba pasando pero sabiendo instintivamente que era malo. Fermín y Aurelio subieron las escaleras saltando sobre el cuerpo todavía caliente encontrando un pasillo corto con tres puertas todas cerradas hasta que una se abrió violentamente y otro hombre salió también armado disparando salvajemente sin apuntar apropiadamente. Aurelio disparó tres veces. Las dos primeras balas fallando pero la tercera impactando en el pecho del hombre quien se desplomó contra el marco de la puerta dejando marcas de sangre mientras se deslizaba al piso. La tercera puerta al final del pasillo
la más grande probablemente indicando la habitación principal del líder. Fermín la patio con la misma técnica que Aurelio había usado abajo y la puerta decidió revelando un cuarto más grande y mejor amueblado que el resto de la casa con una cama de tamaño matrimonial y un closet lleno de ropa cara que contrastaba dramáticamente con la pobreza circundante. Junto a la cama parado en ropa interior y sosteniendo una pistola con manos temblorosas estaba Ernesto Valderas el Sombra, sin su gorra característica revelando un rostro joven que se vea más asustado que peligroso, más humano que el monstruo que Fermín había construido en su imaginación durante semanas. Intento hablar, intento negociar, intento explicar que lo del taxista había sido accidente que las cosas se habían salido de control, que él personalmente había tratado de pararlo. Palabras desesperadas de alguien que finalmente entendía que la violencia que había dispensado casualmente durante años finalmente había regresado a cobrarla. Fermín no le permitió terminar sus excusas patéticas levantando su revólver y disparando dos veces al pecho viendo como el sombra caía sobre la cama manchando las sábanas sucias con sangre todavía más oscura. Se acercó mientras el sombra todavía respiraba burbujeando sangre por la boca con ojos vidriosos que probablemente ya no veían nada claramente. Y disparó una última vez directamente a la frente asegurándose de que no quedara ninguna duda sobre el resultado. Mientras Fermín y Aurelio ejecutaban su misión en la casa del sombra, los otros tres equipos simultáneamente atacaban sus propios objetivos a través de Duku creando una ola de violencia coordinada que temaría horas a la policía siquiera comenzar a comprender. Gonzalo y Raúl llegaron a la casa en calle Mixteca encontrando la puerta trasera abierta, un error de seguridad fatal que probablemente resultaba de barracara o simple descuido por parte de ocupantes que se habían sentido invulnerables durante demasiado tiempo. Entraron silenciosamente moviéndose a través de una cocina sucia hacia habitaciones donde encontraron a dos hombres dormidos profundamente en una habitación llena de ropa sucia y platos sin lavar, y otros dos en otra habitación similar. Los cuatro fueron ejecutados mientras dormían con disparos únicos a la cabeza, muerte que vino tan rápidamente que probablemente nunca supieron que los golpeó. Una misericordia que no merecen considerando como habían tratado a sus propias víctimas pero que Gonzalo y Raúl les dieron de todas formas porque matar a alguien dormido era suficientemente difícil sin añadir crueldad innecesaria. Edmundo y Sergio tuvieron más dificultad con su primer objetivo, un pandillero que vivía solo y que aparentemente tenía insomnio o simplemente estaba despierto por alguna razón cuando forzaron su puerta. El hombre logró disparar una vez antes de que Edmundo lo disparara múltiples veces en el pecho. Y esa única bala del pandillero rozando el brazo de Sergio dejando un surco sangrante pero superficial que dolía intensamente pero que no era medicament grave. Sus otros dos objetivos estaban juntos en otra casa jugando videojuegos a las 2 de la madrugada con audífonos puestos que los dejaron completamente inconscientes del mundo exterior hasta que Edmundo y Sergio entraron por una ventana trasera mal asegurada. Los dos pandilleros murieron todavía sosteniendo sus controls de PlayStation sin siquiera haber volteado a ver a sus ejecutores. Sus personajes en pantalla continuando corriendo en círculos por varios segundos después de que sus jugadores dejaran de controlarlos. Jacinto y Mario enfrentaron la complicación más significativa cuando llegaron a sus 5 objetivos designados y descubrieron que dos de ellos no estaban donde se suponía que deberían estar. Eliminaron a los tres que encontraron en sus respectivas ubicaciones pero quedaban dos sueltos en algún lugar de la colonia, una variable peligrosa que podría arruinar todo el plan si esos dos lograban alertar a otros o escapar para identificar posteriormente a los atacantes.
La investigación oficial fue masiva al menos al principio cuando todavía había presión mediática y atención pública. Docenas de agentes de la policía judicial recorrieron duque durante días interrogando a cualquiera que pudiera haber visto algo, buscando testigos que pudieran identificar vehículos sospechosos o personas desconocidas en la zona durante las horas críticas. Pero se encontraron con el muro de silencio que caracteriza a comunidades donde hablar con la policía es considerado traición y donde la supervivencia depende de no meterse en asuntos ajenos. Los pocos vecinos que admitieron haber escuchado algo esa noche dicen que habían escuchado disparos pero que los disparos eran tan comunes en Duque que no les habían prestado atención particular asumiendo que era solo otra de las pelis entre borrachos o transactions de drogas que salían mal. Nadie admitió haber visto caras. Nadie podía describir vehículos. Nadie proporcionó información útil que llevara a la identificación de sospechosos. Además, muchos vecinos secretamente celebraban la muerte de los fantasmas del Oriente. Esos pandilleros que habían aterrorizado la colonia durante años robando no solo taxis, sino también atacando negocios locales y violando mujeres que caminaban solas de noche. Que alguien finalmente les hubiera cobrado sus crímenes era motivo de alivio no de denuncia. Era justicia poética, en una zona donde la justicia oficial brillaba por su ausencia. Los investigadores forenses determinaron rápidamente que todos los cuerpos habían sido ejecutados con el mismo calibre de bala, proyectiles de 38 y 9 milímetros que coincidían con armas comunes en el mercado negro mexicano y que por lo tanto no proporcionaban pistas útiles sobre los atacantes. Determinaron que los ataques habían sido coordinados con precisión casi militar atacando simultáneamente en múltiples ubicaciones lo que sugería planeación extensa y conocimiento detallado de donde vivía cada víctima. Determinaron que los atacantes habían sido múltiples personas trabajando en equipos probablemente 4 o 5 grupos de 2 personas cada uno basándose en patrones de casquillos encontrados en diferentes esquinas. Pero todas estas determinaciones no los acercaban a identificar quiénes eran los responsables porque el universo de sospechosos potenciales era vasto. Los fantasmas del Oriente habían victimizado a docenas de taxistas durante años. Cualquiera de esos taxistas o sus familias podían tener motivo. También habían tenido conflictos con otras pandillas sobre territorio y negocios. Cualquiera de esas pandillas podía haber visto oportunidad de eliminación de competencia. La policía investigó ambas líneas sin éxito encontrando muchos sospechosos posibles pero ninguna evidencia física que conectara a alguien específico con los crímenes. 2 semanas después de la masacre Fermín recibió visita en su taller de 2 agentes de la policía judicial, hombres de mediana edad vistiendo trajes baratos que habían visto mejores días y levando placas que los identificaban como investigadores asignados al caso. Se presentaron educadamente preguntando si podían hacer algunas preguntas sobre su hermano Antonio y sobre eventos recientes en Duque. Fermín los recibió con calma aparente limpiándose las manos con trapos sucios de aceite y ofreciéndoles silas en su pequeña oficina anexa al taller. Los agentes le dijeron que sabían que había estado investigando quién había matado a su hermano, que había hecho preguntas en Duque, que había ofrecido recompensa por información, y que apenas 3 semanas después del funeral de Antonio toda la pandilla responsable de su muerte había aparecido ejecutada profesionalmente en una sola noche. Preguntaron si no le parecía demasiada coincidencia. Fermín los miró directamente a los ojos sin pestañear respondiendo que le parecía justicia divina más que coincidencia, que aparentemente Dios había decidido cobrar sus deudas más eficientemente que el sistema de justicia mexicano. Los agents no encontraron humor en su respuesta y continuaron preguntando donde había estado exactamente la noche del 7 de noviembre. Fermín respondió que había estado
en su casa durmiendo como cualquier persona normal a las 2 de la madrugada. Cuando preguntaron si alguien podía confirmar su cortada señaló que vivía solo y que por lo tanto no tenía testigos pero que eso no probaba nada excepto que era soltero. Los agents visitaron también a Aurelio y Gonzalo haciendo preguntas similares recibiendo respuestas similarmente evasivas. Visitaron a los primos y Jacinto y Mario todos los cuales habían sido preparados por Fermín para mantener historias consistentes sobre estar en sus casas temiendo sin testigos que pudieran confirmar sus cortadas. Los investigadores sabían en sus entrañas que estos hombres estaban involucrados. Cualquier policía con experiencia podía sentir la culpa emanando de ellos como calor de un motor recién apagado. Pero saber y probar son cosas completamente diferentes en un sistema legal que teóricamente requiere evidencia antes de condenas. No tenían testigos oculares porque los atacantes habían usado la oscuridad y el miedo de la comunidad para operar invisiblemente. No tenían evidencia forense porque las armas habían sido cuidadosamente limpiadas y después enterradas en diferentes ubicaciones de la ciudad donde nunca serían encontradas. No tenían confesiones porque ninguno de los 8 hombres tenía intención de admitir nada nunca. No tenían llamadas telefónicas interceptadas porque los 8 habían sido suficientemente inteligentes para no comunicarse electrónicamente sobre el plan. Los vehículos habían sido limpiados exhaustivamente con solventes industriales que Fermín conocía bien de su trabajo mecánico eliminando cualquier rastro de pólvora o sangre que pudiera haber quedado. Los agents regresaron 2 veces más durante las siguientes semanas intentando diferentes ángulos de interrogación tratando de encontrar inconsistencias en las historias o explotar la culpa que esperaban eventualmente rompiera a alguno de los participantes. Pero se encontraron con el mismo muro de silencio que habían encontrado en Duku. Hombres que simplemente repiten que no sabían nada sobre ninguna masacre y que estaban tan sorprendidos como cualquiera de que alguien hubiera eliminado a esa pandilla. El caso fue oficialmente cerrado en enero de 1998 apenas 2 meses después de los asesinatos, archivado con la etiqueta de probable ajuste de cuentas entre grupos delictivos con autores no identificados. El expediente se unió a cientos de otros expedientes similares en archivos polvorientos de la Procuraduría, casos sin resolver que nadie investigaría activamente otra vez a menos que nueva evidencia surgiera milagrosamente. Los superiores de los investigadores asignados les dijeron que dejarían de perder tiempo en un caso que claramente no había a resolverse, especialmente considerando que las víctimas eran criminales conocidos cuyas muertes francamente hacían un favor a la sociedad eliminando personas que de todas formas probablemente habrían terminado en prisión eventualmente. Los recursos policiales limitados necesitaban dirigirse a crímenes donde las víctimas fueran ciudadanos inocentes, no pandilleros que habían vivido violentamente y muerto violentamente en el tipo de justicia poética que el karma a veces dispensa. La vida continuó en Iztapalapa como siempre había continuado, con nuevas tragedias reemplazando viejas tragedias, en un ciclo interminable de violencia y pobreza y desesperación que parecía no tener solución posible dentro del sistema existente. Fermín reabrió su taller completamente al día siguiente de la masacre actuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido, atendiendo clients con la misma profesionalidad de siempre reparando motors y transmissions con manos que ahora habían madurado pero que todavía funcionaban perfectamente bien para su propósito original de crear y reparar. Sus hermanos hicieron lo mismo regresando a sus trabajos normales. Aurelio instalando sistemas eléctricos, Gonzalo soldando estructuras metálicas en la fábrica. Los primos continuaron sus vidas también, Raúl manejando su camión de carga por carreteras mexicanas, Edmundo construyendo casas con blocks y cemento, Sergio operando maquinaria en la fábrica de muebles.
Jacinto siguió trabajando ocasionalmente con Fermín en reparaciones mecánicas complejas. Mario eventualmente consiguió préstamo para otro taxi después de que suficient tiempo para que su historial de pérdida de vehículo se volviera menos relevante para los financieros. Ninguno de los ocho habló nunca sobre lo que habían hecho en y siquiera entre ellos. Era como si hubiera sido un sueño colectivo del que todos habían despertado simultáneamente y del cual no necesitaban en querían discutir. Se veían ocasionalmente en reuniones familiares o eventos sociales y actuaban completamente normales haciendo bromas y contando historias y comportándose como si compartieran solo historia familiar como no un secreto oscuro que los uniría para siempre. Fermín continuó operando su taller durante 20 años más después de la masacre, construyendo y manteniendo su reputación como el mecánico honesto y habilidoso, el que podía salvar problemas que nadie más podía resolver. Se retiró finalmente en 2017 a los 64 años cuando sus rodillas destruidas por décadas de estar agachado bajo carros y no aguantaban jornadas completas de trabajo físico. Vendió su negocio a un mecánico joven que había entrenado durante años transmitiendo no solo habilidades técnicas sino también la filosofía de honestidad y trabajo bien hecho que había guiado su carrera. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió solo en la misma casa modesta de agrícola oriental donde había vivido durante décadas rodeado de herramientas y recuerdos de una vida dedicada al trabajo honesto interrumpida por una noche de violencia justificada. Murió de un infarto masivo en 2021 a los 68 años. Su cuerpo encontrado por un vecino preocupado cuando no salió de su casa durante 2 días seguidos. Su funeral fue pequeño porque ya no lo cuidaba mucha familia viva. Algunos primos lejanos, antiguos clientes de su taller, vecinos que lo habían conocido durante años. Aurelio pronunció el elogio describiendo a su hermano mayor como el mejor ejemplo de responsabilidad familiar y trabajo honesto que cualquiera podía pedir. Alguien que siempre había hecho lo necesario para proteger y mantener a su familia, sin importar el costo personal. No mencionó la masacre por supuesto, no mencionó a los fantasmas del Oriente. No insinuó siquiera que Fermín había sido algo más que un mecánico trabajador que había vivido vida simple y decente. Marcela la viuda de Tono asistió al funeral de Fermín a pesar de tener 61 años y problemas de movilidad que hacían difícil viajar. Sus dos hijos ahora eran adultos con sus propias familias. El mayor era ingeniero trabajando para empresa automotriz en Querétaro. El menor era maestro de primaria en Iztapalapa educando a niños en la misma zona donde su padre había sido asesinado tantos años antes. Después del servicio Marcela se acercó al ataúd cerrado de Fermín y le susurró algo que nadie más escuchó, palabras privadas entre ella y el hombre que había vengado a su esposo dando l'anunciar que el sistema oficial nunca habría proporcionado. Tal vez lo agradeció por hacer lo que ella misma no habría podido hacer. Tal vez le pidió perdón por la carga que su dolor había puesto sobre él obligándolo a convertirse en asesino. Tal vez simplemente le dijo adiós al último miembro de la familia Ríos que había estado presente cuando su vida colapsó en octubre de 1997. Aurelio murió 2 años después, en 2023 de cáncer de pulmón que probablemente resultó de décadas respirando humo de soldadura y otros químicos industriales sin protección adecuada. Gonzalo sigue vivo actualmente en 2025 con 70 años residiendo en Querétaro con su esposa habiendo dejado Ciudad de México definitivamente años atrás, visitando ocasionalmente la tumba de su hermano Tono pero nunca regresando a Iztapalapa donde tantos recuerdos buenos y malos residían. Los primos se dispersaron también construyendo sus vidas lejos de la Ciudad de México y lejos de los recuerdos de aquella noche de noviembre que los había transformado permanentemente.
Raúl se mudó a Monterrey donde trabajó hasta retirarse. Edmundo se fue a Guadalajara estableciendo negocio de construcción exitoso. Sergio emigró a Estados Unidos en 1999 cruzando la frontera ilegalmente y eventualmente legalizando su estatus trabajando en fábricas de California enviando remesas a familia que dejó atrás. Jacinto murió en accidente de motocicleta en 2005 sus reflejos, tal vez un segundo más lentos de lo que deberían haber sido causando colisión con camión que lo mató instantáneamente. Mario se fue también a Estados Unidos poco después de la masacre, yendo no de la policía sino de los recuerdos de lo que había hecho, trabajando en construcción y jardinería en Texas bajo nombre falso que adoptó como identidad permanente. Ninguno de los ocho habló nunca públicamente sobre su participación en los eventos del 7 de noviembre de 1997, levandos sus secretos a tumbas o a vidas anónimas en lugares donde nadie conoce sus historias previas. La historia de la Masacre de Iztapalapa se convirtió en leyenda urbana en los barrios del oriente de Ciudad de México, especialmente entre taxistas que trabajan turnos nocturnos en zonas peligrosas. La cuentan en bases de taxis durante horas muertas cuando están esperando pasajeros compartiendo historias para pasar el tiempo. La cuentan como advertencia sobre no meterse con la familia equivocada porque nunca sabes quién tiene la determinación y recursos para cobrar venganza masiva. La cuentan como inspiración mostrando que incluso en lugares donde la justicia oficial no existe, hay gente dispuesta a tomar las cosas en sus propias manos sin importar las consecuencias personales. La cuentan como recordatorio de que en sociedades donde el Estado ha abdicado su responsabilidad de proteger ciudadanos surge otra clase de justicia más antigua, más brutal, más definitiva. La justicia de ojo por ojo que ha existido desde que humanos formaron primeras comunidades tribales. Los detalles varían según quien cuenta la historia. Algunos dicen que fueron 5 hermanos, otros que fueron 10. Algunos dicen que usaron machetes, otros que usaron rifles de asalto. Algunos dicen que fue por un taxi robado, otros que fue por violación de una hermana. Pero el núcleo permanece constante. Familia común enfrentada con asesinato de uno de los suyos decidiendo que si el sistema no proporcionaba justicia, ellos la tomarían con sus propias manos. Era Fermín Ríos un asesino. Objetivamente sí. Planeo y ejecutó la muerte de 15 personas sin importar que esas personas fueran criminales que probablemente merecían castigo por sus crímenes. Asesinato es asesinato independientemente de la justificación moral que uno construya para racionalizarlo. Era Fermín Ríos un hermano defendiendo la memoria de alguien que amaba? También sí. Su hermano menor había sido torturado durante días antes de morir, y el sistema oficial diseñado supuestamente para proporcionar justicia había fallado completamente como fallaba rutinariamente para gente pobre sin conexiones políticas. La verdad incómoda es que ambas cosas son simultáneamente ciertas. Fermín fue asesino y vengador, criminal y justiciero, monstruo y protector, todo al mismo tiempo dependiendo desde qué perspectiva moral se evalúa. La historia no tiene héroes claros. Tiene un taxista que murió haciendo su trabajo honestamente. Tiene una pandilla que vivía de destruir vidas de otros. Tiene un hermano que decidió que si el sistema no hacía justicia, él la haría personalmente. Y tiene 15 cuerpos distribuidos en 8 cuadras de una colonia olvidada de Iztapalapa como testimonio mudo de lo que sucede cuando la injusticia se encuentra con determinación inflexible. No hay final feliz en esta historia porque las historias reales raramente tienen finales felices, especialmente las historias que emergen de lugares como Iztapalapa donde la pobreza y violencia crean situaciones imposibles sin soluciones limpias. Tono sigue muerto a pesar de que sus asesinos fueron ejecutados. Su muerte no se reversó por la venganza.
Fermín vivió 24 años después de la masacre cargando el peso de haber matado 15 personas. Peso que probablemente contribuyó al estres que eventualmente detonó el infarto que lo mató. Los 15 pandilleros muertos tenían familias también. Madres que lograron a sus hijos aunque esos hijos fueron criminals. Hermanos que perdieron hermanos. Hijos que crecieron sin padres. La violencia creó círculos concéntricos de dolor expandiéndose más allá de los participantes directos afectando docenas o cientos de personas cuyas vidas fueron alteradas por eventos de esa noche. Lo único que queda es la pregunta que cada persona debe responder individualmente según su propia brújula moral. ¿Qué harías tú si mañana matan a tu hermano, a tu padre, a tu hijo? ¿Why sabes exactamente quién lo hizo pero la policía no hace nada? ¿Aceptarías la injusticia y seguirías adelante confiando en karma o justicia divina eventual? ¿O tomarías las cosas en tus propias manos sabiendo que eso te convierte en criminal según la ley y posiblemente en monstruo según tu propia conciencia? Fermín Ríos eligió la segunda opción y vivió con esa elección durante más de 2 décadas hasta que finalmente murió levandos sus secretos a la tumba. Si pudiera hablar desde esa tumba en el Panteón Civil de Iztapalapa donde está enterrado cerca de su hermano Tono, probablemente diría lo mismo que dijo a sus hermanos aquella noche de noviembre cuando decidieron actuar. No es correcto pero es necesario. Y entre lo correcto y lo necesario a veces tienes que elegir. Esta historia no está aquí para decir que piensa o que creer sobre justicia versus venganza. Está aquí para mostrar que estas situaciones existen en el México real más allá de las estadísticas gubernamentales y los reportes noticiosos sanitizados. Está aquí para recordarte que ahora mismo en alguna colonia de Iztapalapa, de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de cualquiera de las zonas marginadas de este país, hay alguien que acaba de perder a alguien y que está sentado en una sala decidiendo qué hacer. Algunos elegirán la resignación aceptando que la justicia no existe para gente como ellos. Otros elegirán lo mismo que Fermín eligió. Y el ciclo continuará como ha continuado durante décadas. Como continuará mientras la justicia oficial siga siendo un lujo que los pobres no pueden permitirse. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la justicia, la venganza, y el precio que pagamos por proteger a quienes amamos, deja tu like y comparte este video. Comenta qué opinas. ¿Hizo bien Fermín en vengar a su hermano o cruzó una línea que nunca debió cruzar? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Suscribite para más historias reales que muestran el México que existe detrás de las estadísticas. El México de gente común enfrentando decisiones imposibles.